The biggest innovation of the 21st century will be at the intersection of biology and technology. A very warm good afternoon, everyone, and a hearty welcome to the lecture series on the recent trends in biotechnology organized by the Research and Postgraduate Department of Botany in association with the Department of Biotechnology, Government of India, and sponsored by DBT Star College Scheme. So this lecture series mainly aims at creating awareness about the recent developments in biotechnology to the young minds. So let's start our program. First of all, let me invite Dr. Mrna Vaccine, Head of the Department of Botany, for the welcome speech. Hearty welcome, ma'am. Good afternoon. Good afternoon and welcome to this 4-day lecture series on the recent trends in biotechnology, hosted by the Department of Botany, St. Thomas College. This program is being sponsored by DBT Star College Scheme. I think this event will host lectures by eminent researchers from various fields of biotechnology. These lectures are expected to inspire our students, the UG and PG students of our department, in a wider perspective of learning and also to familiarize with the recent innovations and technologies in the field of biotechnology. So this program is being presided over by Dr. Sister Alfonso Matthew, the Vice Principal of St. Thomas College. I do welcome dear sister to this program. So we have the resource person of the day, Dr. Vivek PJ, the Head of the Department of Botany, SNGS College, Patambi. I welcome dear Vivek sir to this program and expect that you will share your experiences and also the research aptitude or research things. I also welcome all the researchers and faculty members of our department and from other departments, and also our students to this program. Wish you all the best, and also I hope that this event and this lecture series will benefit you all. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now, let me invite our dear Vice Principal, Dr. Sister Alfonso Matthew, for the inaugural address. Respected Principal, Reverend Dr. Martin K.A., Head of the Department Botany, Dr. Vimala Jose, the convener of the program, Dr. Gidu Elizabeth, the resource person of the day, Dr. Vivek PJ, Head of the Department Botany, SNGS College, Patambi, and other faculty members and my dear students. A warm greetings to one and all present here. It's my pleasant privilege to speak a few words on this seminar on recent trends in biotechnology. Biotechnology is most important for its implications in health and medicine. It's an emerging topic with vast and wide applications. Thus, a quote says, feeding the world will be one of the greatest challenges of the 21st century. It will be impossible without using scientific advancements and biotechnology. In this regard, I think this webinar on recent trends in biotechnology is a step in the right direction to make us aware of the grave situation of the world and our responsibility in this regard. I take this opportunity to congratulate and appreciate the efforts taken by the Department of Botany for having organized this webinar, and I wish all the success to this event. With these words, I declare that this webinar on recent trends in biotechnology is inaugurated. Thank you very much. Thank you so much, sister.
Now, with immense happiness, welcoming the resource person of the day, Dr. Vivek PJ, Head of the Department of Botany of SNGS College, Patambi, to deliver the lecture on the topic mRNA Vaccine, a Revolution to the Vaccine Industry. About our resource person, he have completed his master's in genetics and plant breeding from the University of Kerala and PhD in biotechnology from RGCB, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology. And his area of interest includes plant pathology interactions, and he is a co-researcher and well known for many national and international publications. So once again, with lots of happiness, welcoming Dr. Vivek PJ for his lecture on the topic mRNA Vaccine, a Revolution to the Vaccine Industry. Hearty welcome, sir. Thank you. Am I audible? Sir. Yes, sir, you are audible. Okay. Right. Hello. Whether slides are visible? Slides കാണാമോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? Now it's Okay. visible. Yeah. So first of all, I would like to thank Dr. Geetu Elizabeth for inviting me for this talk. Straight away, I will start my lecture. I hope I can wind this lecture in 1 hour. So all of you know that the vaccination has a tremendous importance by saving millions of people due to the continuous vaccination program. And now the disease like smallpox has been completely eradicated. And the incidence of polio, measles, and other diseases which predominantly affect children are drastically reduced. And the millions of people are saving their life due to the vaccination program. So basically, a vaccine is a biological substance which stimulates immune system, and this is achieved by introducing a killed organisms or a weakened disease organism causing organisms. The disease causing organism may be a fungi or a bacteria or virus. Generally, it's a virus or bacteria, and such a type of weakened disease causing organs we can call as attenuate, can be killed on, or maybe attenuate vaccines, or other possibility that the surface protein of that disease causing organisms can be stimulated to or injected into the body of the organisms to get immunized. All the story of these vaccines has begun by the history of by the introduction of the cowpox in late 18th century. And the rabies was the first virus attenuated in the lab to create the vaccine for the humans. And if you say the vaccines, thousands of vaccines are available, of which maybe some limited number of vaccines we are using or WHO recommended. And if we are injecting suppose a particular person is injecting vaccine, that vaccine mixture itself has different ingredients like antigens, stabilizers, adjuvants, antibiotics, and preservatives. So this slide shows the different type of vaccines commonly available nowadays. One type is inactivated virus, or we can call inactivated means killed virus. And another type is attenuated virus. Then another one is toxoid vaccines, and a recent category is the subunit and nucleic acid vaccines. In this nucleic acid type of vaccines, the mRNA type of vaccine is the one which is gaining very much importance from the last 1.5 years. So before going to the mRNA vaccines, I will discuss briefly what types of vaccines I have already displayed. So live or
the vaccine is going to be treated, and that live organism has been weakened under laboratory conditions. In the sense, the pathogenic components of that organism has been removed. So we have an organism pathogen which do not have the ability to cause severe disease. So this is injected into the body of a particular organisms as vaccine, or the body of a particular person as vaccine, so that vaccines will replicate within the body, so that the huge amount of cells will be produced, but it will not cause disease, or if it produces disease, it will be mild or a weak disease. So the vaccines commonly used in this category is measles vaccine, mumps, rubella, varicella, influenza vaccine, rotavirus vaccines. Rotavirus, I think, last 5 to 10 years, which is prevalent in the last 5 to 10 years. Oral polio vaccines. These are all live attenuated vaccines. That's the weakened vaccines. The another category is inactivated or killed vaccines. Here, the microorganisms which are producing the disease are killed all, and that killing may be through physical or chemical process. So the organism after vaccination do not have the ability to replicate within the host cell. So the point is, we need to inject huge amount of killed microorganism to elicit a particular response. That is it is a less strong immune response compared to the live attenuated vaccine. So in this category, commonly used vaccines are IPV. IP means inactivated polio vaccine. IPV. That means the polio vaccine which is usually given as injection. That's IPV. Influenza vaccine, then hepatitis A vaccines. Regarding the toxoid type, that means here we are not injecting heat-killed organisms or a live attenuated organism. Instead, the toxin, the protein-based toxin, which is normally harmless, which is generally made harmless, and which is used to inoculate the body or used as an antigen. So that toxic protein itself is used as antigen to elicit immunity. And in order to increase the efficiency of this toxoid or the compound or the protein to be absorbed by the host, we are using some adjuvants. That is the term adjuvant. Adjuvants are some substance which is present over that vaccine mixture, so that these substances which will increase the efficiency of vaccine absorption by the organism. So these adjuvants are generally calcium salts, aluminium. These are the general adjuvants. And these toxoid type of vaccines are generally stable and long-lasting. Examples are tetanus, diphtheria vaccines are in this category. And the last one is subunit or conjugate vaccines. So these do not contain live compounds of the pathogen. They differ from the inactivated whole cell vaccines because they contain only the antigenic parts of the pathogen. So here in this case, the vaccine itself contains only the part, or we can call antigenic determinants. It contains only the antigenic determinants. These parts are necessary to elicit a protective immune response. And the examples of this category: hepatitis B, influenza, Haemophilus influenza type B, that means Hib vaccines, etc. So all these type of vaccines I have mentioned so far is predominant for the last 20, 30 years or so. After that, by the improvement of biotechnological interventions, our whole scenario has been changed. So that the vaccine development also changed. So biotechnology has improved the vaccine development, especially the recombinant DNA technology. So different categories of recombinant DNA technologies can be summarized as, especially in the case of vaccine, can be summarized as recombinant subunit vaccines are available, recombinant protein vaccines are available. The first and second category are different. DNA vaccines are available, mRNA vaccines are available. But all these vaccines are in the pipeline only. Clinically, mRNA vaccine is nowadays, for the last 6 months, so mRNA vaccines are in use. The others are not in human use, but for other organisms, the DNA vaccines are new use. But all these type of research are doing in a very good way. So just before going to the mRNA vaccines, I will just brief upon that different type of recombinant vaccines. One thing is recombinant subunit vaccine. So here, this is basically, the strategies are quite simple. That means similar to that recombinant DNA technology.
So that I will discuss in this slide. So the first recombinant vaccine is recombinant hepatitis B surface antigen, HBsAg-vac. This is developed by Morris Ullman and his team. This protein, this recombinant protein, was further purified from the serum of infected HPV carrier, and this so that a gene was purified, isolated and purified, and then it was cloned and exposed in a yeast host. I think you all familiar that in order to expose a recombinant DNA, you can have a bacteria or a eukaryotic host. In a simple eukaryotic host is generally yeast cell, Saccharomyces cerevisiae, so Becker's yeast. So they have isolated the gene HBsAg from an infected person. They purified the gene. Plasma has been prepared using a vector, then exposed in a yeast cell, then purified, and this vaccine was used for these animals, monkeys, chimpanzees, and the result is that huge amount of antibody has been developed. But still, it's this slide DNA vaccine. Recombinant. So we are using the responsible for will be obtained from combined generally we are so we are recommend can be introduced. Here I have already mentioned eukaryotic system, studying the exposure of that protein in a eukaryote. We need to get that exposure to eukaryote, human. So if it is found successful in exposing in yeast, that vaccine can be purified from yeast, so which is available and which can be readily used for the animal clinic. Right. So this is the flow chart of that recombinant technique. Now the second category, DNA vaccine. So DNA vaccines means it was somewhat similar to the recombinant vaccines. In the recombinant, which I mentioned just prior to this, that means we are using the gene only, the gene responsible for that disease or the gene responsible for the detection of that pathogen can be used for that. Antigenic determinant gene, antigenic determinant. So that gene can be isolated and it is cloned in a suitable vector which can be used. That is in the case of recombinant vaccines. Whereas the DNA vaccines, you can use the entire DNA of the pathogen. If you're not using the entire DNA, you can use some part, not the single, you can use some part of the DNA. Because DNA can be manipulated much more easily than proteins or living organisms. The development of DNA vaccines raises the possibility that new vaccines or vaccines against new organisms will be generated. That's the reason. So once you have a DNA, and if you are injecting DNA in the host as a DNA vaccine, you can manipulate before administrating into an organism, host cell. You can manipulate them. You can add some other compounds which can elicit or increase that immune response. Everything can be done. So here, instead of single G, are using some long structured DNA, maybe any DNA of that organisms, which is mobilized into a plasma. So here, general plasmas are not using some long plasmas which can hold into DNA. Then that plasma can inject as a vaccine, inject vaccine in a host vaccine. And but till that, no DNA vaccines for humans has been approved by the FDA. Only animal vaccines are available. So clinical trials are now going on this direction. No DNA vaccines are available for humans.
Then the third category. So this category is very important. That is messenger RNA vaccine. That is mRNA vaccine, which we are going to discuss in little details. So mRNA vaccine, the term itself is very clear. Messenger RNA itself can be used as a vaccine. Instead of DNA, whether it is possible to administer mRNA as such in a host organism. In the case of COVID, suppose if you are administrating that mRNA of the coronavirus, not that pathogenic compound, some surface proteins, spike proteins, because the human body is eliciting a response against the spike protein of the coronavirus. So if you are injecting the mRNA of the spike protein producing gene, if you're injecting directly the mRNA in human beings, human organisms, elicit a immune response or no? That's the question. The answer to the question is the production of this development of mRNA vaccine. So mRNA vaccine is a novel, safe, and less expensive method. It is very novel because this vaccine has been available for the last 6 months, and the studies has been doing on mRNA vaccine for the last 5 to 10 years old. And safe as well as less expensive. We'll discuss everything in detail. And in mRNA vaccine, the strand codes for disease-specific proteins and exposed on surface cells. Use of mRNA has beneficial features over subunit, killed, and attenuated vaccines, which we'll discuss also. At present, there are 2 different types of mRNA vaccines are available. One thing is non-replicating mRNA. In simple terms, you are injecting some amount of mRNA. They are not replicated. They are not replicated. That means they are not producing their own copy. So if you are injecting thousands of mRNA, that thousands of mRNA will be present in that. In the case of this category, virally derived self-amplifying RNA. Here, the mRNA itself is administered along with some other region, some other RNA also, so that the RNA can be self-amplified. So a minimal amount of RNA is required, but that RNA will be self-amplified. That means replicating unit, genes responsible for the replication of this mRNA is also supplied along with that virus. So these are the 2 different types of mRNA virus viral vaccines are currently not available in studies. So generally the mRNA vaccine which is available, the Pfizer vaccine or Moderna vaccine or Janssen vaccine, which are commonly available mRNA vaccines, these all vaccines are non-replicating mRNA vaccines, or we can call it as conventional mRNA-based vaccines. So these vaccines encode the antigen of interest. Remember, the antigen or the antigenic determinant is not the disease-causing gene, but the gene of that pathogen, which are sensed by the host immune system and produce antibody against that pathogen. അതായത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ കൊറോണ വൈറസ് അപകടകരമാകുന്ന അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല, പകരം അതിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീനായിരിക്കും. ആ സർഫസ് ജീനിനെയാണ് എന്താ പറയുക, ക്രൗണിലെ സർഫസ് ജീനിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെതിരെയാണ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ജീനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that means that. So that conventional mRNA-based vaccine encode the antigen of interest as well as its 5' and 3' untranslated region. Slides to discuss. And regarding the second category, self-amplifying RNAs encode not only the antigen but also the viral replication machinery that enables intracellular RNA amplification, abundant protein production. But still, the second category, complete research നടന്നിട്ടില്ല. കാരണം viral replication machinery transfer ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Whether it will somehow affect some other system എന്ന് പറയുന്നത് still it is not clear. But as of knowledge available, ഇതുവരെ ഉള്ളതനുസരിച്ച് ഇത് സേഫ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ നോൺ റെപ്ലിക്കേറ്റീവ് ആർഎൻഎക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് വൈറലി ഡിറൈവ്ഡ് സെൽഫ് ആംപ്ലിഫൈങ് ആർഎൻഎ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Before going to that mRNA detail, this is a brief history about the origin of mRNA vaccines. Initial studies were done by Robert Malone. In fact, he has mixed some strands of mRNA
and he has done these experiments not for a vaccine. Vaccine എന്ന രീതിയിലല്ല, ഒരു ഡിസീസിന്റെ ഒരു കൺട്രോൾ എന്ന രീതിയിൽ ചില സ്റ്റഡീസ് ആണ് നടത്തിയത്. So what he had done is he had mixed some messenger RNA and he thought that how to introduce this RNA into the host organs. അദ്ദേഹം ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫ്രോഗിലൊക്കെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയത്. ഫ്രോഗിലാണ്. അപ്പൊ ഫ്രോഗിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് mRNA എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും, കാരണം വെറുതെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, that should be absorbed by or taken up by the cells. ഓരോ സെൽസിനകത്തോട്ട് എടുക്കും. So what he had done is actually he mixed this mRNA with the fat droplet. കാരണം ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആണ്. സോ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്പോസോം മീഡിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും it will travel to the plasma membrane and take the cell. So ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് he mixed this mRNA along with the fat droplet. ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് വായിച്ചു നോക്കിയ രസകരമാണ്. കാരണം ഇനിഷ്യൽ ട്രയൽ he had used a huge amount of fat droplet, but with a little success or less success, finally he has arrived at a point that an optimal amount of fat and the deposition or fat conjugation or a mixture is involved transcription or injection or trial and error method. The interesting thing is actually when he mixed this mRNA with the fat droplets and when he injected in the organism, so that organism has used proteins. mRNA protein undaki. That means that mRNA which are integrating or reaching within the cells are exposing the parameter. Exposing that it is translated. mRNA translated, transcribed. So these are translated. So he used the term. He used not term. He points in the പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും. He thought that this method can use to treat RNA as a drug. That means if cells could create proteins from mRNA delivered into them, he noted that it might be possible to treat RNA as a drug. അതായത് for example cancer കേസിൽ suppose if you are injecting a gene, an mRNA, which can after translation produce a protein, and that protein can suppose the cancer. The cancer suppose ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു protein produce in mRNA if you are injecting organisms through fat deposit, fat droplet മാറ്റി coat ചെയ്ത് അയച്ചാൽ that RNA can be used as a drug എന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് that treat RNA as a drug. ഇവിടെ RNA ഒരു ഡ്രഗ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So this Malone's experiments are huge success. And it was the first time anyone had used a fatty droplet to use mRNA's passage in the organs. And the mRNA was seen as too unstable and expensive to be used. ഇവിടെ ചലഞ്ച് പിന്നീട് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ whether the mRNA are stable or not. Generally in our body, നിങ്ങൾക്കറിയാം mRNA ഒരു ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഉണ്ട്. അതായത് generally mRNA after transcription will rapidly undergo translation, but within picoseconds or milliseconds, all the mRNA will be degraded. Fast at the turnover നടക്കുന്ന സാധനമാണ് mRNA. So if you are using as a drug, maybe within picoseconds or within a second itself, all the mRNA will be degraded. So the question is whether the mRNA will be stable or not, or how much amount of mRNA should be delivered as a drug if you are treating as vaccine. And what may be the efficient delivery system for mRNA administration? All this question has come to his mind as well as his colleagues or successors' mind. Dozens of academic labs and companies worked on this idea, struggling with finding the right formula of fats and nucleic acids. And the mixture of fat and this mRNA or nucleic acids, in fact, the building blocks of mRNA vaccine. So they have done a huge type of experiment and huge investment has been done this. And the result of all these things are the present COVID-19 vaccine, mRNA vaccines available, which are generally now commonly, normally 3 vaccines are now available: Pfizer vaccine, Mrna vaccines, as well as Johnson & Johnson's vaccine. So before going in detail, the question really, there is a very good question, or the really interesting question is, why mRNA vaccine is required?
because you have heat killed or chemically killed viral vaccines are available. That means there are Covishield, no, not Covishield, Covaxins are available. Or you have inactivated vaccines, attenuated virus vaccines are available, or DNA vaccines are in promise. Then why we are going for mRNA vaccine? But the answer is very simple. One thing, developing vaccines against a variety of infectious pathogens, especially those can evade the adaptive immune response. As you all know, we have two different types of immune response. One thing is innate immune response, and the second one is adaptive immune response. So there are a lot of pathogens are available, and lot of pathogens are now evolving, which can evade the adaptive immune response. So how can you develop a vaccine against the pathogens which can evade adaptive immune response? Typically, a vaccine development itself takes 12 to 16 years. So if a pathogen evolves much more frequently, as in the case of COVID-19 or COVID-19 pathogen, we need to get another strategy to produce a more efficient and fast vaccine. Second thing, need for rapid vaccine development and large-scale deployment. Still, you all know that in the African continent, like South Africa and other continents, other countries, the vaccine administrative rate for vaccine administration is very low. It has reached only 30% or so. Whereas in India, it has easily gone beyond 60 or 70%. So, in order to have a rapid vaccine development as well as large scale deployment, you need to have another strategy. And another point is need for high potent vaccine. So there is a possibility that mRNA vaccines may be more potent. There are a lot of methods available to increase the potency of mRNA vaccine. That means we can modulate the mRNA vaccines. There are some promoters can be added. There are some sequence can be modified. Nucleotides can be added to the mRNA so that the potency of that vaccine can be increased. Then another point is potential for a low-cost manufacture. So the manufacturing cost for this mRNA vaccine is very much less. But its storage is very much difficult because now the present vaccines need -80 or -20 storage. Nowadays, other techniques are evolving to store the mRNA at 4° or at room temperature. The next point is safe administration. It is very safe. After administering to the body, the mRNA will be easily degraded. So it will not interact with any other component. It will not undergo mutation or mutagenesis. So in this sense, its administration is safe as compared to the DNA virus. That means in the case of DNA virus, all these questions are there, whether it will undergo mutagenesis. So here there is no possibility for this mutagenesis. So it's very safe also. So all these things put together and a huge amount of investment are now going on this direction to produce mRNA vaccine. Now, regarding the benefits of mRNA vaccine, first one thing is safety. As mRNA is non-infectious, non-integrating platform, there is no potential risk of infection or insertion and mutagenesis. So mRNA is degraded by normal cellular process, and in vivo half-life can be also regulated. The second one is efficacy. Various modifications can make mRNA more stable and highly translatable. That's a very important point. It is highly translatable. Generally, mRNA is highly immunogenic, but its immunogenic potential is increased by modifying that mRNA so that it can become more translatable. The in vivo delivery can be improved by formulating mRNA with carrier molecule. Instead of a fatty molecule alone, if you design some carrier molecules, which basically these carrier molecules are fat-based, but if you design carrier molecule in such a way so that the efficacy regarding its delivery can be improved also. Third point is its production. There is huge potential for the rapid, inexpensive, and scalable manufacturing of mRNA so that all countries, especially developing countries and underdeveloped countries, can be used this vaccine easily. So all these things are the benefits of mRNA vaccine.
The first mRNA vaccine using these fatty envelopes are against the deadly Ebola virus. So against Ebola virus, a vaccine was developed. But since it has no, it is not commercially available. The reason is the Ebola virus is now limited to some African continents only. So the pharma giants are not investing that much money for that vaccine production. So at present, commercial development is available. But when with the onset of that with COVID-19 disease, the technology has gained a lot of interest for that pharmaceutical giants, and they are investing huge amount of money for this mRNA vaccines. And Pfizer's COVID-19 vaccine is the first mRNA product to currently used to. This is a Pfizer's vaccine. So whether this clear or not. So before having an mRNA vaccine against a particular disease, first we need to understand about the disease. For example, here this slide is clearly shows that the mRNA vaccine against COVID-19. So for that we need to understand what are the features of COVID-19. So it's now very much clear that to scientific community that the COVID-19, as its name suggests, it has a crown like spikes. കിരീടം പോലത്തെ കുറെ സ്പൈക്ക് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്ഥിരം പരിചയമായി കുറെ സ്പൈക്ക് ഉണ്ട്. When a COVID-19 virus, എന്താ പറയാ കോവിഡ് വൈറസ് സാർക്കോമ ടൈപ്പ് കോവിഡ് വൈറസ് ആണ്. കോവിഡ് വൈറസ്, ആ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ it will produce that spike will be present within the body, and these spikes are detected by the immune system. Our immune system is spiking-ആണ് antigen അറിയാമായിരിക്കും. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലെ ആന്റിജൻ പെർസെന്റിംഗ് സെൽസ് ഉണ്ട്, APC. So these lymphocytes ആണ്, lymphocytes മാത്രം ആകണമെന്നില്ല APC dendritic cells ആകാം, some other cells are acting as APC, antigen percent. നമുക്കൊരു ഏത് ഡിസീസിനെതിരെ നമുക്ക് immunity കിട്ടണമെങ്കിൽ, ആന്റിബോഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ, when that organism enter into our body, some of the cells of the immune system, generally known as APC, antigen presenting cells, that cells should engulf this pathogen. ഈ പാത്തോജന് എൻഗൾഫ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ജലദോഷം വന്നാലും ഒക്കെ വന്നാലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് എൻഗൾഫിങ്. ആഫ്റ്റർ എൻഗൾഫിങ്, that engulfing method is phagocytosis. After engulfing, that APC, antigen presenting cell, will degrade everything within the phagocyte. അതായത് അതിനകത്ത് എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ലൈസോസോമായി കൂടി ചേർന്ന് ഫാഗോ ലൈഗോസോസോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറായി മാറും. അതിനുശേഷം എവരിത്തിങ് വിൽ ഡിഗ്രേഡ്. കാരണം ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ലൈസോസോമിന് ധാരാളം എന്താ പറയാ എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ്. സോ ദേ വിൽ ഡിഗ്രേഡ് എവരിത്തിങ്. അങ്ങനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദിസ് പാത്തോജൻ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലത്തെ പാത്തോജന്റെ കമ്പോണൻസ്, ദേ വിൽ എക്സ്പ്രസ് ഔട്ട്സൈഡ്. ആ സെല്ലുകളുടെ വെളിയിലോട്ട്, സർഫസിലോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ്. അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ആന്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന്. പാത്തോജന്റെ എല്ലാ കമ്പോണന്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യില്ല, പകരം സം ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ്. ആൻഡ് ദീസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റിജനിക് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു MHC മേജർ ഹിസ്റ്റോകോമ്പാറ്റബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, MHC എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് വഴിയാണ് ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. MHC ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2 ഉണ്ട്. ക്ലാസ് 1ഉം 2 ഒന്നാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള N ആണ്. 2 ആണ് ഒരു പാത്തോജൻ. ഏതെങ്കിലും പാത്തോജൻ വരുമ്പോഴത്തെ ബോഡിക്കകത്തൊരു ഒരു വൈറസ് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാത്തോജൻ വന്നു, ഒരു ഫോറിൻ ഓർഗാനിസം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് MHC2 ആണ്. എനിവേ ഈ കോവിഡ് കേസിനകത്താണ് MHC2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നല്ല, ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ വെളിയിൽ കൊണ്ട് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വെക്കും, പ്രൊജക്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസ്, ഈ സെൽസിന്റെ സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ആണ് ആരെടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബി ലിംബോസൈറ്റ്സോ മറ്റ് സെൽസോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്,
ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. സോ എന്ത് ഓർഗാൻസ് വന്നാലും സം സെൽസ് വിൽ എൻഗൾഫ്, ഫാഗോസൈറ്റീസ് എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് റപ്ചർ ചെയ്ത് അതിലെ ചില പാർട്ട് വെളിയിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും. ആ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിജൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്നാണ്. ഈ ഡിറ്റർമിനന്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സിഗ്നൽ മോളിക്യൂൾ. അതിന് ഒരു റിസപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സോ മറ്റ് സെൽസ് എല്ലാം വന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലിംഫോസൈറ്റ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും, ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവുക, അത് മറ്റ് സെൽസിനെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രോസസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് COVID-19 വാക്സിൻ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം കോവിഡ് വന്ന കാലം തൊട്ട് സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അറിയാം. അവർ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്ടിങ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ. സോ വി ഗോട്ട് ഐഡിയ ദാറ്റ് സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീന് എടുത്തിട്ട് ആ ജീന്റെ mRNA ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അവർ ബോഡി വിൽ ആഫ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ട് host will think that it is host ചിന്തിക്കുന്നതല്ല, ആഫ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ടിങ് ദാറ്റ് the mRNA will produce a spike protein. ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീനെ ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെല്ല് സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്രസന്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹോൾ ഓർഗാൻസ് ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന mRNA മാത്രം മതി. അതാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. സോ അതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. These spike proteins are ideal target for vaccine. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന mRNA ആണ് കോവിഡ് mRNA വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്യും. എന്താണ് mRNA ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് mRNA? mRNA എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെ, ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രീ RNA ഉണ്ട്. അത് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്ത് പോയ ശേഷം വി ഗോട്ട് an mRNA, മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ട്. That messenger RNA is undergoing translation in the cytosol. Cytoplasm ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So what is in this vaccine? ഈ വാക്സിൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? വാക്സിൻ is made of mRNA wrapped in a coating that makes delivery easy and keeps the body from damage. അതായത് ഈ mRNA എടുത്തിട്ട്, mRNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും mRNA അല്ല, അതിനകത്തൊരു ചില റീജിയൻസ് ഉണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത സ്ലൈഡിലൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്താണ് റീജിയൻസ്. mRNA along with some other material. ആ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് മിക്കവാറും ലിപ്പിഡ് ബേസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഓൾ തിങ് വിൽ ബി ഡെലിവേർഡ്. നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മെംബ്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് ഓരോ സെൽസിൽ എത്തിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് വെൽ ആസ് ദാറ്റ് കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ദ mRNA ഫ്രോം ഡാമേജ്. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് mRNA ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും എൻസൈംസ് അല്ലെ RNase എൻസൈം ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ദാറ്റ് കോട്ടിംഗ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് protecting, it will make it more protective. And how does the vaccine work? Already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. mRNA in the vaccine teaches your cell how to make copies of the spike. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ mRNA കയറി കഴിഞ്ഞാൽ mRNA ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കും, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദീസ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇത് വേറൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ കുറച്ച് പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ mRNA നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെൽസിനകത്താണ്. So that within that antigen presenting cell itself, ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. After producing, translate ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം these proteins are expressed or projected by or presented by the APC. APC present ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ എന്ത്, ഒരു APC എന്തെങ്കിലും present ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, especially if APC is presenting some component through MHC complex 2 or MHC 2 വഴിയാണെങ്കിൽ ഉടൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു ബോഡിയാണ്, അപകടകാരിയാണ്. ഉടൻ എന്ത് ചെയ്യും, ലിംഫോസൈറ്റ്സും ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സും ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. കൂടുതൽ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും, ആന്റിബോഡി. ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, now so this slide shows a simple flow chart of mRNA vaccine delivery as well as structure. So basically the mRNA which are used as a vaccine has all this region. mRNA എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തൊരു ഒരു കോഡിംഗ് റീജിയൻ, ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം, എല്ലാവർക്കും പറയായിരിക്കും ഒരു ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം. ആ ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം ആണ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോട്ടീനായി മാറും. സോ ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു AUG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡണിലാണ്. RNA ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് AUG എന്ന് പറയുന്നത്. AUG സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ഒരു ടെർമിനേഷൻ കോഡണിൽ വന്ന് അവസാനിക്കും. അതാണ് എന്താ ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം. സോ ഓപ്പൺ റീഡി ഫ്രെയിം. On the left side, left എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല, on the 5' side, it has an untranslated region. See, untranslated region വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഇത് ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, പക്ഷെ it has untranslated region. There are some regions for binding the translation initiation. അതായത്
ഈ AUT ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഇനിഷ്യേഷൻ നടത്തേണ്ട റീജിയൻസ് ഒക്കെ ഈ UTR നമ്മൾ പറയുന്ന 5' അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ. ഇത് കൂടാതെ it has a 3' untranslated region. Then it has a 5' cap region. mRNA stability, movement, everything is determined by the cap region. A cap ne got detailed data content. So the cap region is there. As well at the 3' after the UTR, it has a poly A region. The stability of the mRNA is determined by the poly. So capping and the cap poly and one tail stability the proper processing, proper and the translation ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി capping ആവശ്യം. All this ഇത്രയും part mRNA ഒരു cap ആണ് followed by a UTR region which we can call a 5' UTR because it is at the 5' into the open ready file, the 5' side of the open ready file, then the open ready file, then a 3' UTR and a poly AT. ഇതിലെ open ready frame എന്ന് പറയുന്നതാണ് after translation will produce that from the protein. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ mRNA നമ്മൾ ആദ്യം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജീൻ എടുത്തിട്ട് ആ ജീന്റെ ആ സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുകിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതേ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട്. അതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആഫ്റ്റർ സീക്വൻസ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് ഫോർ ഇൻവിട്രോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ആ ജീൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജീൻ വിൽ അണ്ടർഗോ ഇൻവിട്രോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. ചെയ്യുന്ന ആ ജീനിൽ ഈ പറഞ്ഞ പാർട്ടെല്ലാം ആഫ്റ്റർ ഇൻവിട്രോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്യൂരിഫൈഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പലപ്പോഴും if it is not purified, double strand RNA പലപ്പോഴും കാണാൻ ചാൻസ്. So purified mRNA has high efficiency as compared to unpurified mRNA. Purify ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന mRNAക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്ട്രക്ചർ കാണും. ക്യാപ്പ് കാണും, UTR കാണും, ഓപ്പൺ റെഡി ഫ്രെയിം കാണും, 3' UTR as well as poly AT. Then this purified mRNA is coated with other molecules as nano precipitation. Nano particle എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാനോ ടെക്നോളജി ഹ്യൂജ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ബയോടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് കെമിസ്ട്രി എല്ലാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ നാനോ ടെക്നോളജി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന രീതിയിൽ ഈ mRNAയും ഈ പറഞ്ഞ ലിപ്പിഡ് ഡ്രോപ്ലെറ്റും മറ്റ് കോട്ടിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്ത് വളരെ ചെറിയ 100 നാനോ മീറ്ററിലൊക്കെ താഴെയുള്ള ചെറിയ പാർട്ടികൾ അതാണ് നാനോ precipitation നടത്തുന്നത്. That is filtered. ലിപ്പിഡ് മാത്രമല്ല ലിപ്പിഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും, precipitate, filtered, then used as a. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രയൽ നടത്തി ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇതിന്റെ എഫിക്കസി ചെക്ക് ചെയ്യും. then എഫിക്കസി ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് മൈസ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു മൗസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ റാബിറ്റ് മോഡൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ സെൽ ലൈൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. So here that technique is known as IVT, in vitro transcribed mRNA. In vitro transcription. IVT, in vitro transcribed mRNA is formulated into lipid nanoparticles vaccines using a cell-free production pipe. ഇതിനാണ് നമ്മൾ cell-free system എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. Cell-free കാരണം in order to produce huge amount of mRNA നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സെൽ അകത്ത് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തല്ല ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Cell-free system. Yeah. So this slide briefly discuss the response of our body against antigen, especially mRNA. ഇവിടെ ആന്റിജൻ ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു mRNA വാക്സിൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഡയഗ്രാം. മെസഞ്ചർ RNA വാക്സിൻസ് എലിസിറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ത്രൂ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിജൻ പോസിറ്റീവ്. സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സെൽ ഒരു APC ആന്റിജൻ പോസിറ്റീവ് സെൽസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു APC സെൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ്. APC സെല്ല് ഒരു പാത്തോജൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ജലദോഷമാവട്ടെ എന്താകട്ടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി എന്ത് വൈറസോ ബാക്ടീരിയ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം APC ആണ് ഇൻഗൾഫ് ചെയ്യും. APC എൻഗൾഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം മറ്റ് സെൽസ് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ നോക്കി ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് mRNA വാക്സിന്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അറിയാമായിരിക്കും. അനിമൽസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഇത് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് യൂസിങ് ദ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ ടേം പറയില്ല. ട്രാൻസ്ജീനിക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ബാക്ടീരിയക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. പ്ലാന്റുകൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചില ടേം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ.
So mRNA vaccine is transferred into APC, endosomatic. After from that, mRNA, the ribosomes will attach it and translate. mRNA will undergo translation. Translate the protein. Protein spike protein. Spike protein entire spike protein and antigen determinant component. That's shuttlecock. Then, one possibility within the cell itself there is a proteasome complex. You know, proteasome complex is degrading complex. It will be fatty complex 1. At the third site, MHC complex 1, that MHC can MHC major histocompatibility complex APC cells MHC class 1, MHC 1 it will move to outside project percentage MHC complex is now complex with antigen. If MC and suffers positive analytically so anti-neutral that feedback. Yes, sir. Yeah, okay. Okay, okay. Okay, I'll continue. Okay, I hope the slides are visible. No. So, so far, our thank you. So far, our story about different type of vaccines, role of biotechnology. Then we have moved towards the mRNA vaccines. What are our strategies towards mRNA vaccines? Now, how we are getting immunity against mRNA vaccines. This I have given a nutshell about that immune response. Now, we'll discuss a little bit in detail about the mRNA vaccines. What are the recent advances in mRNA? The data is something of translate. So, a lot of question has been there whether the mRNA is terroristic mRNA. So, there are huge work has been done. One thing, synthetic cap analogs,
that cap, a cap analog, if cap enzyme stabilize mRNA, especially and another strategy is the 5' region. In the 5' region, already have mentioned that the 5' region contains sequences where the translation assembly will bind. ഈ mRNA translation നടക്കണമല്ലോ, അപ്പൊ ആ translation നടക്കേണ്ട assembly bind in the 5' So, but if you are alter the regulator, if you add some regulator elements or alter the regulator element so that the binding of the translation assembly will be strong, that means it is translation കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ്. അതാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി. പോളി കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോളി ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയോ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ടൈമിൽ ദ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേ ദ ലെങ്ത് ഫോർ ദ സ്റ്റേ ഓഫ് mRNA വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്. അത് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സം മോഡിഫൈഡ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ആ സ്ലൈഡിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സം മോഡിഫൈഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ്, നോർമൽ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് പകരം മോഡിഫൈഡ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. സം എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഗിവൻ. അതെ, തൽക്കാലം മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല. ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും കുറച്ച് ബെറ്റർ. അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പോളിഷ് ചെയ്തു mRNA പ്യൂരിഫയർ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇഫ് യു ആർ പ്യൂരിഫൈ യൂസിങ് RNase 3 ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് യൂസിങ് ബോട്ടി ലിക്വിഡ് ക്രോമാറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അതുപോലെ മോഡുലേഷൻ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് സെൽസ്, കോ ഡെലിവറി ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനിഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ മെത്തേഡ്സ്. അതായത് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിന്റെ കൂടെ വിട്ടാൽ നമ്മളൊരു ലിപ്പിഡ് ബേസ്ഡ് കോട്ടിങ്ങിന്റെ കൂടെ mRNA കൂടെ തന്നെ വേറെ ചില സാധനങ്ങൾ കയറ്റിവിടുക. ആ കയറ്റിവിടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇഫ് യു ആർ transferring all these things, it will increase the translation efficiency as well as immunogenicity. അതാണ് ഒരു ലൈൻ ഓഫ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ then another technique, how modulation of immunogenicity. Generally the mRNA, exogenous mRNA is highly immunogenic, but that immunogenicity can be increased by purification of IVT mRNA, in vitro transcribed mRNA purified by introducing അല്ലെങ്കിൽ ചില മോഡിഫൈഡ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മോഡിഫൈഡ് ചില ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് വഴി നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി കൂട്ടാം. അപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സം അഡ്ജോയിന്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഡ്ജോയിന്റ് പോലെ ചില അലുമിനിയമോ അങ്ങനെയുള്ള ചില സോൾട്ടുകളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ചില മെറ്റൽ പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇമ്മ്യൂണോജെനിസിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും. ദെൻ തേർഡ് അഡ്വാൻസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ mRNA വാക്സിൻ ഡെലിവറി, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡിങ് mRNA ഇൻടു DC ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ് എക്സ് വിവോ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു APC ആന്റിജനിക് പ്രസന്റിംഗ് സെൽസിലാണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് APC ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് APC ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ്. സോ ഇതിൽ ഇഫ് യു ലോഡ് ദീസ് mRNA ഇൻടു DC കൃത്യമായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് സെൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസിന് റീഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അനദർ ടെക്നിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് mRNA വിത്തൗട്ട് കാരിയർ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ. ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താ പറയാ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. കുറച്ച് നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആകും. അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. നേക്കഡ് mRNA ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോപോറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ യൂസിങ് സം എന്താ പറയാ കാരിയർ ആണ്, നാനോ എമൽഷൻ, പോളിമർ ഇപ്പോസൻസ്, ഓൾ ദീസ് കാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് അത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ ഉള്ള റീജിയനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് mRNA വാക്സിൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് across the world against different diseases.
ഫസ്റ്റ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സാസ് കൊറോണ വൈറസ്. സാസ് കൊറോണ വൈറസ് 2 ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലിയർ ആണ്. ദെൻ എബോള വൈറസ് സ്റ്റഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്, സിക്ക വൈറസ്, പ്ലാസ്മോഡിയം, മലേറിയ പാരസൈറ്റ്. mRNA vaccines in development. So all these against mRNA vaccines at different stages and development are different stage നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. So ഞാൻ പറഞ്ഞു huge amount of investment ഈ വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, അതായത് mRNA വാക്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫ്രോഗിൽ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതായത് mRNA vaccines can be used as cancer vaccine, mRNA cancer vaccines. mRNA cancer vaccines are relatively new class of vaccines which combine the potential of mRNA to encode for almost any protein with an excellent safety profile and a flexible production. അതായത് ട്യൂമർ അസോസിയേറ്റ് ആന്റിജൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ട്യൂമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാർക്കർ പറയാം. കാരണം ചില ട്യൂമറിന് ഇന്ന ആന്റിജൻ ആണ് മാർക്കർ എന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ജീനുകളുടെ mRNA ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ബോഡി വിൽ ഡിറ്റക്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഈ DC സെല്ലോ APC സെൽസിലോട് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബോഡി വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ആന്റിജൻ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ബോഡി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആന്റിബോഡി. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും? സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതൊരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. The most straightforward use of mRNA vaccine in the oncologic setting is the immunization prevention of the mRNA vaccines including tumor associated. ഓർമ്മിക്കുക, ഒരു ക്യാൻസർ പോലെ ഒരു നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് നമുക്ക് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വാക്സിൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസിനാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് ക്യാൻസർ, വാക്സിനിലല്ലോ അതൊക്കെ നമുക്ക് mRNA വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം. So this is exemplified by the RNA-active technology, which induces balanced humoral and cellular immune response in animal models. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹ്യൂമോറൽ റെസ്പോൺസും എന്താ പറയാ സെല്ലാർ റെസ്പോൺസ് രണ്ടും, അതായത് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ആണ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആന്റിബോഡി മാത്രമല്ല, ആന്റിബോഡി പ്രൊഡോമിനന്റ് ആന്റിബോഡി മീഡിയേറ്റ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. കാരണം സെൽ മീഡിയേറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെല്ല് വന്നിട്ട് നേരിട്ട് കില്ല് ചെയ്യാം, മറ്റു സെൽസിനെ പിടിച്ചെന്ത് ചെയ്യാം, കില്ല് ചെയ്യാം. ഓർമ്മിക്കുക, ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കുക APC വേണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് ക്യാൻസർ പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടും ഇവോക്ക് ചെയ്തൊരു ബാലൻസ് വഴി നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. അതും somewhat റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാൻസർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കണം. Apart from being used directly to vaccinate patients, mRNAs can also be used in cellular therapies to transfer patient medical cells back to the patient. Tumor associated antigen, അങ്ങനെയുള്ള ട്യൂമർ അസോസിയേറ്റ് ആന്റിജൻ കണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യോ, എടുത്തു പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് ശരീരത്തിലാണ് നമുക്ക് ട്യൂമർ അസോസിയേറ്റ് ആന്റിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആന്റിജൻ എയുടെ തന്നെ ഒരു ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് സെൽസിനെ ക്ലോൺ ചെയ്ത് കുറെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സെൽസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആ സെൽസിന് വി കൻ റീയൂസ് ഇൻ ടു ആ പേഷ്യന്റ് റീയൂസ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ mRNA ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യന്റ് TA എന്താണ് ട്യൂമർ അസോസിയേറ്റ് ആന്റിജൻ ജീനുകളുടെ mRNA എടുത്തിട്ട് ആ പേഷ്യന്റിന് തന്നെ DC സെൽസിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ഫെക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹോൾ സിസ്റ്റം കാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ്, കാരണം പലപ്പോഴും ഒരു ജനറൽ സ്ട്രാറ്റജിക്കാളും ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ പറ്റും. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതുപോലെ സിസ്റ്റമായി മാറും. അതാണ് വേറെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് റിസർച്ച്. ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് mRNA വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള mRNA വാക്സിൻസ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മൊഡേണ വാക്സിൻ, മൊഡേണ
everything is use based condition. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ two dose ആണ് ഒരു പറയുന്നത് 4 weeks apart. 4 ആഴ്ചക്കിടയിൽ 2 ഡോസ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് they have claiming an efficiency of nearly 95% efficiency വെച്ച് വളരെ ഹൈ ആണ്. അറിയാലോ ഫസ്റ്റ് വന്ന ചൈനീസ് സിനോവാക് എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസ് വാക്സിൻ 60% കോവിഡ് വാക്സിൻ എഫിഷ്യൻസി. എന്താ ഇഷ്യൂ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചൈനയിൽ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് കോവിഡ് കോസ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നു. പക്ഷെ അവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, കാരണം മാസ് വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത്. വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും. ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രത്തോളം രണ്ടാമത് എന്താ പറയുക, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു ഡിസീസ് വരുന്ന റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. കാരണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വാക്സിൻ കുറച്ചുകൂടെ 80%, 85% മോർ എഫിഷ്യൻസി. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കോവാക്സിൻ ആവട്ടെ അല്ലെ കോവിഷീൽഡ് ആയിട്ട് ഏകദേശം 79 to 85% എഫിഷ്യൻസി. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ 95 ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ്. ദെൻ ബയോടെക് ആൻഡ് ഫൈസർ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ. ഫസ്റ്റ് വാക്സിൻ ബയോടെക്കിന്റെ ഫൈസർ വാക്സിൻ ആണ്, mRNA വാക്സിൻ ആണ്. 2 ഡോസ് പറയുന്നു 21 ഡേയ്സിലൊക്കെ നിയർലി 95% എഫക്റ്റീവ് ആണ്. ഈ 2 വാക്സിനും 16 മുതൽ 18 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഒറ്റ പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് -80 അല്ലെങ്കിൽ -196 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ വേണം. സോ നൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ് റിസർച്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ടു അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ആ നെഗറ്റീവ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദെൻ തേർഡ് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേണ വാക്സിൻ. ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ജാൻസൺ പേര്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ കമ്പനിയാണ്, എല്ലാം US ബേസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ജാൻസൺ കോവിഡ് വാക്സിൻ, ഇത് നോൺ റിപ്ലിക്കേറ്റീവ് വൈറൽ വാക്സിൻ. ഇതിന് നേട്ടം 1 ഡോസ് മതി എന്നാണ് ഒരു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് 72% എഫിഷ്യൻസി 70% പറയുന്നുണ്ട്. നേട്ടം നോർമൽ റെഫ്രിജറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ്. സോ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. നോർമൽ റെഫ്രിജറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടത്താൻ പറ്റും. ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാം. So these are the 3 vaccines available. So with all these things, I think I wind up my one more thing. These are things already mentioned. For children, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വരാൻ പോകുന്ന mRNA വാക്സിൻസ് ആണ്. കുറച്ചുകൂടി സേഫ് എന്നാണ് ഇതിലുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ്. സ്റ്റിൽ ഐ വിൽ സേ US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ബെറ്റർ തിങ് ടു ഹാവ് എ മൾട്ടി ലൊക്കേഷൻ ട്രയൽസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രീസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് പെട്ടെന്നൊരു ട്രയൽ നടത്തുക, സ്റ്റഡി നടത്തുക, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ. എങ്കിലും ആ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കാര്യത്തിൽ കിട്ടും. അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം US ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സംശയം മാറണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കും. So with all this, I think I can wind up my talk and thank you all for the questions. എന്തെങ്കിലും queries ഉണ്ടെങ്കിൽ I am happy to hear, of course. So if any of the participants are having any doubts or queries, you can clear it with a resource person. So thank you so much, sir, for sharing knowledge and vaccines. It was really interesting and informative. Once again, thanking you. Now, let me invite Dr. Geetu Elizabeth, Assistant Professor of Department of Botany and the convener for today's program, to deliver the welcome, ma'am. A very good evening to all. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. I'm intensely pleased to express my gratitude to all the participants of the lecture series in recent trends in biotechnology conducted by the Research and Postgraduate Department of Botany. I would like to thank Dr. Martin K., Principal, St. Thomas College, Trishu, in his absence. I extend my thanks to Dr. Sister Alfonsa Matthew, as principal, for her valuable presence and inaugurating the program. I am indebted to our resource person, Dr. Vivek PJ, HOD of Botany GS College, Patambi, for accepting our invitation and delivering an informative lecture on mRNA vaccine. Nowadays, we are familiar with the term mRNA vaccine thanks to the pandemic. Dr. Vivek has given a very interesting lecture on the development of mRNA vaccines and different strategies to administrate the vaccine.
He explained the recent advances in the mRNA vaccine development and applications of the mRNA vaccines. I extend my heartfelt gratitude on behalf of Botany Department, St. Thomas College, Thrissur, for this wonderful lecture. Thank you, sir. I thank Dr. Bimla Jose, HOD, Department of Botany, for her continuous support provided for all the activities carried out in the department. I thank Dr. Srinivas, Thank you, ma'am. Now, I kindly every participant's form in the comment section. With this, we wind up today's lecture series. Thank you.